Tu persona ya esta separada de la tercera persona porque ambos lo fueron. Querida alma, si tus ojos han caído sobre estas palabras, si tus oídos están captando este mensaje ahora mismo, no es por casualidad, ni es por coincidencia. Hay una razón por la que estás aquí. Hay un alineamiento divino, una sagrada orquestación del cielo que te ha atraído en este mismo momento. Por cuando el alma comienza a clamar por respuestas, cuando el corazón duele por claridad, cuando el espíritu tiene hambre de reafirmación, el cielo responde. Y este mensaje, esta misma palabra que estás recibiendo, no es ordinaria. Leva peso. Leva el aliento del cielo. Leva la verdad. Así que escucha con el corazón bien abierto. Porque lo que estás a punto de oír confirmará lo que durante mucho tiempo sospechaste en lo profundo. Calmará la inquietud que ha estado moviéndose dentro de ti y te fortalecerá para la nueva temporada que ahora se está desarrollando en tu vida. Tu persona, esa de quien tu corazón en susurra cuando la noche se siente pesada. Aquel cuyo nombre en resuena suavemente en las cámaras de tu espíritu. Aquel que casi te convences de olvidar. Casi te persuades de soltar. Casi silencias en lo profundo de tu corazón. Hey, algo que necesitas saber. Ya están separados de la tercera persona. La misma persona que una vez surgió como una barrera. Aquella que parecha captar su atención. Aquella que parecha ponerse entre ti y el destino que tu alma anhelaba. Y esa conexión ya se ha deshecho. Pero la razón por la cual puede sorprenderte. Porque no fue solo un conflicto humano lo que lo separó. Fue la mano del cielo. No fueron meramente discusiones las que lo disolvieron. No meramente los celos. No meramente el malentendido. Fue algo mucho más profundo, algo que no puede explicar solamente en términos naturales. Su alma no pudo encontrar descanso donde estaban. Sin importar cuánto intentaron convencerse de que podían asentarse allí. Sin importar cuán duro intentaron levar la máscara del contentamiento durante el día. Cuando descendía la noche y el silencio llenaba el aire, su corazón los traicionaba. Su alma clamaba y el nombre que se susurraba en la oscuridad era el tuyo. Descubrieron algo que no podían ignorar. Estaban con alguien que no podía verlos como te lo haces. Alguien que no podía nutrir su espíritu. Que no podía entrar en los lugares ocultos de su corazón. Que no podía despertar su propósito más profundo. Al principio, dijeron que sería suficiente. Al principio,
crearon en la ilusión de que esa tercera persona podría calmar su soledad, distraerlos de su dolor, cubrir el vacío que cargaban. Pero lentamente, silenciosamente, casi sin darse cuenta, comenzó a desmoronarse. Lo que crearon que era estabilidad se convirtió en suelo tembloroso. Lo que crearon que era comodidad se volvió inquietud. Lo que crearon que era amor se reveló como solo sombra. Casi cada conversación se convirtió en un malentendido. Casi cada intento de cercanía los dos sintiéndose más distantes. Casi cada plan que intentaron construir colapsó antes de que pudiera acabarse. Y en lo más profundo, comenzaron a entender por qué. Porque su corazón nunca perteneció a él. Porque no importaba cuánto intentara forzar en ese molde. No era donde su alma debía permanecer. Ese lugar nunca fue suyo. Y esa persona nunca fue su destino. Ese capítulo nunca fue su final. Querida alma, aquí está la verdad que el cielo está revelando. Incluso mientras estaban en los brazos de otro, te levaban dentro de sí. Incluso cuando fingieron seguir adelante, no pudieron borrar tu risa de su memoria. No pudieron silenciar la huella de tu bondad. No pudieron escapar de la forma en que los veías cuando nadie más podía. El recuerdo de ti se convirtió en su santuario, el único lugar donde podían encontrar luz en su oscuridad. Y no importaba cuánto intentara reprimir, no pudieron extinguir. Por eso vino la separación. Por eso la ilusión se desmoronó. Su alma no pudo traicionar la verdad para siempre. Y ahora, mientras recibes este mensaje, necesitas entender algo mucho más grande. El cielo te ha elegido. No estás olvidada. No eres el segundo mayor. No eres un reemplazo y no eres un error. Estás apartada. Estás salada. Hay una marca de propósito divino en tu vida que un imitador puede anular. El cielo te ha preservado. Incluso a través del desamor. Incluso a través de la demora. Incluso a través de las estaciones del desierto. Porque eres elegida. Lo que te pertenece no puede ser quitado. Lo que está destinado para ti no puede ser robado. Y aquí está la promesa. Una señal vin para confirmar esta verdad. En los próximos 3 días, algo inesperado cruzará tu camino. Puede parecer ordinario para otros. Un número repetido, un nombre dicho casualmente, una canción en el radio, una frase que escucho por casualidad, pero cuando leg, perforara
tu espiritu como un rayo. Lo sabras. Lo sentirás la claridad divina de Eloy salara este mensaje en tu corazón como a la confirmación del cielo. No lo desestimes. No lo lames coincidencia. Será tu recordatorio de que no estés olvidada. No estés abandonada. YQLA mano del cielo está sobre tu camino. Hasta que esa señaleg. Aferrate a esta línea de ancla. Soy elegida. Soy vista. Soy amada por el cielo. Dilo. Déjalo surgir de tu espíritu. Sesrame hasta que tus huesos lo creen. Declarasi hasta que cada mentira de indignidad se destrozada. Dilo de nuevo. Soy elegida. Soy vista. Soy amada por el cielo. De que estas palabras cubren las heridas de la traición. Silencia elevas de la comparación, y llena los espacios vacíos, donde la duda ha tratado de vivir. Eres elegida, querida alma, nunca lo olvides. Porque la historia con tu persona no ha terminado. Se tropezarán. Se vagarán por un camino que no levaba a ningún lado. Se entretuvieron lo que no era suyo. Pero la historia todavía se está escribiendo. Su alma se está despertando a lo que casi perdieron. Y aunque el miedo los haya retenido, aunque el orgullo haya silenciado su mano cuando casi alcanzó el teléfono, aunque la vacilación los haya detenido al borde mismo de comunicarse, pronto ya no podrán resistir a la atracción. La gravedad del destino es mayor que el peso del miedo. El polo de la verdad es más fuerte que el agarre del orgullo. Ya están siendo atraídos de vuelta hacia la alineación. Incluso ahora hay noches en que se quedan despiertos, mirando al techo, atormentados por el eco de tu voz. Hay momentos en que repasan mensajes antiguos, tentados a escribir, pero incapaces de terminar. Hay ocasiones en que casi condujeron hasta tu puerta, casi tocaron, casi confesaron, pero retrocedieron en silencio. Aun así la atracción es implacable. Su alma está inquieta sin ti. Su espíritu está perturbado lejos de ti y lentamente las barreras se están rompiendo. Lentamente los muros están cayendo. La distancia se está cerrando. ¿Ves lo que está pasando? Querida alma, tus ángeles están en acción. Incluso cuando no puedes verlo, incluso cuando no puedes sentirlo, los mensajeros del cielo se están moviendo. Están ablandando su corazón, aflojando el agarre de las distracciones, despejando cada imitación, cada confusión, cada
apego falso. Y también te estén preparando a ti. Estén estirando tu fe, profundizando tu fortaleza, sanando tus heridas, y enseñando a permanecer en tu valor. Porque cuando el destino se alinea, requiere dos corazones completos, dos espíritus despiertos, dos almas listas para caminar juntas en el tiempo divino. Por eso no pudiste dejar ir aunque lo intentes. Por eso el recuerdo de ellos ha perdurado, no como tormento sino como profecía. Por eso, incluso en tu dolor tu espíritu en susurro esperanza. Porque el cielo tuvo la última palabra. Porque tu historia es sagrada. Porque eres elegida. Este es tu tiempo para levantarte. No en amargura, no en desesperación, sino en la fuerza que proviene solo del cielo. Nunca fuiste creada para vivir inclinada por la vergüenza, la confusión o el rechazo. Nunca fuiste diseñada para perseguir lo que siempre estuvo destinado a ser atraído hacia ti. Lo que te pertenece nunca necesitará ser suplicado, porque lo que Dios ordena está sellado con autoridad eterna. No estás destinada a suplicar por las obras de atención. Estás destinada a permanecer con dignidad, vestida de favor y radiante con la confianza de que eres elegida. Así que pasa por un momento, respira, deja que tus hombros se relajen. Siente el abrazo invisible pero innegable del cielo, envolviéndote ahora mismo. Los ángeles del Señor están más cerca de lo que te imaginas. Y el Espíritu de Dios descansa sobre ti. Incluso en este mismo momento, no estás sola. Incluso en las noches cuando nadie más vio tus lágrimas. Incluso en los días cuando el silencio se sintió como abandono, el cielo estaba mirando. El cielo estaba registrando cada llanto de tu corazón, cada oración susurrada, cada sacrificio que hiciste cuando nadie más entendía. Hay una razón santa por la que estás escuchando estas palabras ahora. El tiempo del cielo nunca es aleatorio. Cuando el reloj divino marca, los destinos comienzan a moverse. Las puertas que estaban cerradas con lave comienzan a abrirse de par en par. Los corazones que estaban endurecidos de repente empiezan a ablandarse. La mano invisible de Dios comienza a reorganizar lo que parece imposible a ojos humanos. Y aquí es donde te encuentras ahora, al borde de un realineamiento divino. Aquel que vives en tu espíritu. Aquel cuya esencia te ha herido tan profundamente no está perdido para siempre. Aunque el camino parece roto, aunque las distracciones y las imitaciones
se alzaron como olas para ahagar lo que era poro. Aunque el enemigo intentó con todas sus fuerzas dispersar lo que Dios juntó, la verdad ha prevalecido. La separación ya ha ocurrido. Lo que era falso no pudo sobrevivir al fuego de la prueba. Lo que era una imitación no pudo soportar el peso del destino. Tu persona ha sido aliada de las trampas que una vez las enredaron porque el mismo Dios ha intervenido. Entiende esto. Cuando Dios ordena una unión, ninguna fuerza en el infierno puede pararla, ninguna manipulación, ninguna tercera persona, ninguna decepción puede reescribir lo que el cielo ya ha escrito. Hey, un guión sagrado sobre tu vida. Why aunque el enemigo pueda intentar emborronar sus líneas, la inca de la promesa de Dios no puede ser borrada. No estás viendo tu historia desmoronarse. Estás viendo tu historia ser refinada. Tu persona casi se perdió a sí misma. Vagarán en la confusión. Creerán en mentiras que parecen dulces por una temporada, pero que se agriarán en amargura. Elegirán caminos que parecen brillantes, pero que llevarán a sombras. Aun así, ali en el veil de sus pobres decisiones, Dios no las abandonó. Les permitió probar el vicio de lo que nunca fue para ellos. Les permitió ver que lo que pensaban que era oro era solo polvo. Y ahora la claridad se está rompiendo. La niebla se está disipando. El engaño está cayendo. Están recordando el tesoro que estaba ante ellos. La pureza del amor que le veste. La verdad y la conexión que intentarán ignorar. Y en ahora, aunque quizá en no han hablado, su espíritu se está moviendo. El mismo Dios que entrelaza tu alma con la suya las está despertando. Y para ti, amada alma, este es tu tiempo de preparación. Esta no es la temporada para perseguir sombras, ni para refugiarse en la desesperación. Esta es la temporada para elevarte hacia la plenitud de tu llamado. Este es el tiempo para descansar en la seguridad de que eres, amada por el cielo, elegida por Dios y protegida por los ángeles. Tu valor nunca ha sido medido por el reconocimiento de otra persona. Tu valor es eterno, talado en el mismo corazón de tu creador. Pero ahora, en este espacio intermedio, montante firme, no permitas que el enemigo susurra mentiras a tu oído. No permitas que la duda se infiltre y te robe la paz. En su lugar, ancla en la verdad. Hablael en voz alta si es necesario. Soy elegida. Soy vista. Soy amada
por el cello. Estas no son solo palabras. Son tu identidad. De ellas resonar en tu espíritu hasta que hagan todo otro sonido. La temporada de confusión está cerrando. La temporada de claridad está amaneciendo. Los cielos ya se han movido y estás de pie en el desarrollo de un milagro. No lo apresures. No lo fuerzas. Simplemente parat. Montante en fe. Montante en esperanza. Montante en la confianza inquebrantable de que lo que Dios ha prometido ya está en camino hacia ti. Tu persona se leo de la imitación porque su alma ya no pudo soportar el peso de finger. La máscara cayó. La ilusión se rompió. Y ahora el destino los llama de regreso al lugar donde pertenecen. Esa puerta que una vez pareció cerrada está a punto de abrirse. Ese silencio que una vez se sintió insoportable está a punto de romperse. Esa espera que una vez se sintió interminable está a punto de dar paso en avance. Así que prepara tu corazón. Prepara tu espíritu. Porque pronto lo que has orado, logrado y credo ya no será una esperanza distante sino una realidad viva. Verás con tus propios ojos la restauración que el cielo ya ha declarado. Sentirás con tu propio corazón el abrazo que antes se sintió lejano pero que ahora está regresando. Y cuando leg, que si más que solo alegría para ti. Que tu historia si una luz. Compart lo que Dios ha hecho. Declarase con valencia. Cuéntalo a otros que estén esperando que los milagros sean reales. Que el amor santificado por Dios no puede morir. Que el enemigo puede temer pero nunca destruir. Tu testimonio abrirá la esperanza para el avance de otra persona. Esto no es el fin de tu historia. Es el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo no escrito por miedo. No marcado por el dolor de la imitación, sino escrito por la misma mano de Dios. Montante firme. Cree. Montante orguida. Porque el cielo ya ha hablado. Y cuando Dios habla, debe cumplirse. Querida alma, recuerda de nuevo. Eres elegida. Eres vista. Eres amada por el cielo. Dite a ti misma hasta que tu espíritu se eleve. Soy elegida. Soy vista. Soy amada por el cielo. Esta es tu verdad. Tu ancla. Tu escudo contra todo susurro de duda. Y pronto lo que una vez fue solo hablado en fe se desplegará ante tus propios ojos como testimonio vivo. La separación ya ha ocurrido.
La intervención ya se ha hecho. Ahora el destino se está alineando. La señal está llegando. La puerta se está abriendo. Y tu avance está cerca. Así que sigue firme. Sigue creyendo. Sigue aferrándote. Tu historia no ha terminado. Solo está comenzando. Y si estas palabras han llegado a tu espíritu hoy, no las guardes en silencio. Compártelas. Declarasi. De que fortalezcan a otros que estén en la espera. Y si te sientes movida a apoyar esta misión de difundir palabras proféticas y ánimo divino, sabe que tu acto de dar multiplica el alcance de la voz del cielo. Juntos estamos construyendo no solo una comunidad sino un movimiento enraizado en la fe, anclado en el amor y alineado con el propósito.